are independent variable, core self-evaluation, work passion, empowering leadership, work group support, mediators positive deviance. And independent variable is employee creative performance. There are the hypotheses. All the hypotheses, as I have discussed all the variables. First one is again core self-evaluation is positively related to positive deviance. Work passion is positively related to positive deviance. Employee leadership is positively related to positive deviance. Work group support is positively related to positive deviance. Positive deviance is positively related to employee creative performance. So all the relationships in this model are actually positive relationship, and then positive deviance mediates the relationship between core self-evaluation and employee creative performance. Then it mediates the relationship between work passion and employee creative performance. Positive deviance mediates the relationship between empowering leadership and employee creative performance. Finally, positive deviance mediates the relationship between work group support and employee creative performance. So, theories, basically the underpinning theories which I have chosen like 3 theories. So I was also looking forward to your feedback, but which would fit perfectly. But one of them is self-determination theory, as we know that this explains how intrinsic motivation and psychological needs drive proactive and creative behavior. So this applies to work passion and core self-evaluation, intrinsic motivation, again, autonomy, competence, and positive deviance as an outcome of internal motivation. Like, this is how we can relate the first 2 variables to the positive deviance. Then the second theory which we can apply is social exchange theory, describes how positive social interactions and support lead to reciprocal behaviors. So to support our, especially again, work group support and similar kind of variable is empowering leadership. Both are present in the environment of your workplace that can lead to positive deviance. And the third theory that is applied for the relationship between is the componential theory of creativity. For creative performance, we can use this theory. Highlights that creativity results from a combination of domain-relevant skills, creative relevant processes, and intrinsic task motivation. So it applies to employees' creative performance, links the mediating role of positive deviance to creative performance. So we can justify it as positive deviance reflects novel and constructive problem-solving behavior, core aspect of creativity. Here are the again measurement and variables that I have taken. I have also included it at the end of the literature review and the practical framework. All these are the full questionnaires for us. Core self-evaluation is a high-order construct comprising self-esteem, generalized self-efficacy, locus of control, and emotional stability. And it has emerged as a key personality variable influencing creativity. So basically, core self-evaluation, आपकी self-esteem जो है, again the person's feeling that they can do something like which we call as self-efficacy, etc. So these few characteristics made up this personality trait, that is, core self-evaluation.
And second independent variable is work passion. It is defined as a strong inclination toward work that people like, find important, and in which they invest time and energy. Also plays a vital role in fostering creativity. Harmony इसमें दो actually लिए जाते हैं work passion से, harmonious work passion and the other was is again in particular has been linked to greater cognitive flexibility and perseverance, or again it is important for creative output. Passionate employees are more likely to immerse themselves in their work, like calculated risk and go beyond their formal job descriptions. So again, because of these again tendencies, we can relate it to the positive deviance as well, because these people can again go beyond their requirements for work. The people who have are, we can say, high in, who have strong sense of work passion, etc. Then we look at the other two variables. Empowering leadership emphasizes autonomy, confidence building, and participative decision making. It has been identified as a catalyst for employee creativity. Empowering leaders inspire employees to express new ideas and take ownership of their tasks, thus creating a fertile ground for innovation. And lastly, further literature review, these are explained more in detail, but again I'm defining them. Then there is work group support, characterized by mutual assistance, psychological safety, and resource sharing among members. It has been consistently linked with higher levels of creative performance. So further, if we want to see again how in the introduction part also they are linked with the creative performance is explained, but if then we look at in detail or look at the positive deviance, and then again what how positive deviance plays a mediating role. Positive deviance is mediated. So positive deviance, if we look at actually what this variable is, which was also the main variable of interest in this research, positive deviance is strongly grounded in positive notions of research, positive psychology, and positive organizational scholarship. It has been said that the expression deviance is negatively attributed, which was highlighted by Todd. Deviations from norms can, however, be both positive and negative. The expression positive deviance was originally used to describe the behavior that was different from the standard one, contradictory to social norms, however socially desirable. Positive deviance focuses on extremely affirmative phenomena, significant exceptions from the norms to the positive side. It can refer to performance and ethical and moral sides can be seen, but again in a positive way, positive behaviors that depart from norms but are perceived as positive. So again ये जो Spritzer and Sunation का है जो हम यूज़ करेंगे एक्चुअली जो इसको डिटर्मिन करने के लिए स्केल है वो भी इन्हीं का यूज़ किया जा रहा है, जो कि एंड पे मेंशन भी किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने इनके काफ़ी इन्होंने जो है पॉजिटिव डिविएंस के ऊपर एज अ कंस्ट्रक्ट जो है दे हैव वर्कड ऑन देयर, और उनके उस आर्टिकल में इसके मैंने रेफरेंसेस भी दिए हैं. So again, if looking at positive deviance refers to organizational citizenship behavior that breaks organizational rules for the general benefit of an organization. Again, here is a definition is given. Voluntary behavior that violates significant organizational norms and is so doing contributes to the well-being of an organization and its member. So that's how we can basically see what positive deviance is, when you are deviating from the norms or standard behavior, but that behavior is positive and that is for the betterment of the organization and
maybe for your customer, whoever is on the other side. Here I have some literature review for relating each independent variable with the positive deviance. Poor self-evaluation reflects persons, again we have defined it, fundamental appraisal of their self-worth and capability. People with high poor self-evaluation are characterized by confidence, internal locus of control, and emotional stability. These traits encourage them to take initiative and persist in the face of adversity, behaviors that often translate into positive deviance when they challenge norms to drive better outcomes. So research suggests that high constructive, again, poor self-evaluation individuals are more likely to engage in constructive or positive deviance and positive non-conformity because they believe in their ability to make a positive difference. In the reference from an article, their self-assured nature allows them to deviate from prescribed norms in pro-social ways, particularly in dynamic or uncertain contexts where innovation is needed. Furthermore, their internal motivation reduces dependence on external approval, enabling them to take more ethically sound actions. I had actually मैटर लिखा है उसमें? जी Okay, so first of all, if we look at the philosophy, so positivist research philosophy के ऊपर based है हमारी ये research, which emphasizes that the positivist philosophy emphasizes that knowledge is best acquired through objective observation and measurement of empirical data. Positivism aligns with the belief that reality is external and can be systematically observed through empirical investigation. This philosophy supports the use of structured instruments and statistical techniques to test predetermined hypotheses. So there is a deductive approach, we can say, where the study begins with established theories and models from the literature and develops hypotheses that are empirically tested. This approach is suitable for examining causal relationships and validating theoretical assumptions, particularly when the research aims to generalize finding from a sample to a broader population. So research design and strategy. The research design is quantitative and utilizes a hypothesis testing strategy to examine the relationship among the construct. A cross-sectional survey method will be used to collect data at a single point in time from a targeted group of participants. I have mentioned few industries from which I was thinking choosing one after discussing with you, ma'am. So this approach enables analysis of correlations and mediating effects among variables using established statistical techniques. So target population for industry that I have searched from where we can take positive deviance, the other variable for which we can get data, proper data from these industries that is employed. One of them is IT industry and finance, which we also discussed in class, and maybe manufacturing sector. But I will be more focusing on IT sector or finance sector. As these sectors are characterized by competitive environments where creativity and innovation is critical, these sectors are also known for structured organizational hierarchies, enabling effective exploration of leadership and support system. A purposive sampling technique will be employed to ensure that the respondents are relevant to the research objectives. The inclusion criteria include full-time employee with at least 1 year of work experience under a formal team or supervisor, as this would ensure exposure to leadership
group dynamics, and opportunities for creative behavior. Based on statistical guidelines for structural equation modeling and multiple regression analysis, a sample size of 3 to 400 respondents is deemed appropriate. This range provides adequate statistical power and generalizability for findings, while allowing for potential non-response and incomplete data. So here are the instrument that I would be used. Questionnaire would be derived from these data is collected through structured self-administrated questionnaire, and these are the measurement scale I would be using for all these variables. For core self-evaluation, there is a 12-item scale developed by Judge et al. Work passion, assessed using the realistic model of passion by Werner, focusing on harmonious passion. 6 items, empowering leadership by using adherence. 12-item scale, these all scales are included at the end of I have index में कर दूँगी. So work group support assessed using items from the team climate inventory. इसके लिए 2 scales मुझे मिल रहे थे, लेकिन उसमें से एक अभी मैंने रखा है. I can see कौन से इसको बेहतर होगा. Then positive deviance, इस आर्टिकल का भी मैंने मेंशन किया था because उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी काम किया है positive deviance पे. So scale developed by Spencer and Shonashin. Employee creative performance evaluate would be using 13-item scale by Zuhu and George. So these are all the measurement scale. All items are measured on a 5-point Likert scale, ranging from 1 like that would be strongly disagree to 5 is equal to strongly agree. Data collection and ethical consideration. The question will be distributed online or in person to employees through organizational contacts and professional networks. Participation is voluntary and all respondents are assured of anonymity and confidentiality. The purpose of the study is clearly explained and informed consent is obtained from all the participants. Again, for data analysis, the collected data will be analyzed using SPSS for descriptive statistics and preliminary analysis, and SMART PLS for hypothesis testing through structure equation modeling, and reliability would be assessed through Cronbach alpha. Validity will be tested through confirmatory factor analysis, mediation analysis from Byron and Kenny. Plus we can also use the other that is from was Preacher and Hayes. उसका method भी हमने वैसे apply किया था last semester में उस पे. तो that I would see कि उसमें कौन सा ज़्यादा बेहतर model होगा जिसको हम mediation analysis के लिए use कर सकते हैं. So far इतना ही methodology के लिए लिखा है जो. So it's really a good effort. I can see that you have picked up to 80% of the course. अच्छी effort है. इसका आपने वो check किया? Plagiarism वगैरह सारा कुछ? मैंने plagiarism भी finalize I was working on it on weekend, लेकिन still उतना time में नहीं निकाल सका. ठीक है, आप एक मुझे document as it is भेज दीजिएगा. ठीक है, ताकि मैं इसका वो check कर लूँ. दूसरी चीज़ जो छोटी-छोटी चीज़ें इसमें ना आपने इसमें ठीक करने वाली हैं. सबसे बता रहा हूँ मॉडल के ऊपर, क्योंकि आपने 2 तरह के वेरिएबल्स लिए हैं, 2 इंटरनल लिए हैं, 2 एक्सटर्नल. जी. तो जो इंटरनल है ना उनके बाहर डॉटेड लाइन के साथ लिख दें कि इंटरनल या इंडिविजुअल लेवल फैक्टर्स, और दूसरे जो है जो वर्क रिलेटेड है जैसे वर्क ग्रुप सपोर्ट है और एम्पावरिंग लीडरशिप, उनको अलग से ना डॉटेड लाइन से वाई से क्लोज करके ऊपर लिख दें कि वर्क रिलेटेड. बड़ा कैची टाइटल बन जाता है. इसी तरह जो मीडिएशन की लाइन है ना वो भी डॉटेड दी हुई है. चारों वेरिएबल से डीवी तक डॉटेड लाइनें बैक एंड पे जा रही हैं. ठीक है, ताकि वो मॉडल की अपीयरेंस ठीक है. और ये थी हाइपोथेसिस तकरीबन सारे ठीक है, कोई कोई ऐसी चीज़ नहीं है. चीज़ें आपने 3 यूज़ की हुई है और उसमें से जो मॉडल के हिसाब से बनती है ना तो SDT और SET दोनों ही बनती है. उसकी रीज़न ये कि इंडिविजुअल के लिए हम SPT कह देते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के लिए कह देते हैं कि सोशल चेंज चाहिए. जो है ना क्रिएटिव क्रिएटिविटी
وہ نہیں اس میں آئے گی، اس میں وہ جو ہے نا وہ بالکل پرسن سے ریلیٹڈ ہے. اس پہ وہ ڈومین ریلیونٹ اسکل، ٹاسک ریلیونٹ اسکل، پھر موٹیویشن کی بات کرتے ہیں اور وہ پھر اس سے تھوڑی سی آؤٹ چل جائے گی. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک چیز کور نہیں ہے، جبکہ ایس ٹی ٹی میں سے آپ نے جو کور کیا ہے بہت اچھا. آپ ان دونوں کو اکٹھا بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک، ایسا نہیں کہ ایک ہی تھیری لگا دونوں بھی ہیں. اچھا، اس میں جو آپ کا اسکیل ہے ذرا مجھے دکھائیں، کریٹو پرفارمنس والا. ایک اور سیلف ایویلویشن ہے نا، کانفیڈنس والی. جی یہاں پر زو اینڈ واچ کے اسکیل کریٹیوٹی کے لیے، وہ پرفارمنس کے لیے. بہت زیادہ کوشچن ہاں جی، ڈفرینٹ وہ کی ہیں. میڈم جتنے کوشچن کم اتنا زیادہ اچھا نہیں ہوتا کہ 7 8 ہوں یا 12. کریٹیوٹی اسکیل ہے، کریٹیو پرفارمنس کا اسکیل نہیں. ایکچولی ہاں 11 آئٹم کا 13 آئٹم. یہ امپلائی کریٹیوٹی اسکیل ہے، اٹس ناٹ کریٹیو پرفارمنس اسکیل. اس کو دوبارہ ٹیسٹ کیا تو بہت تھا جو ملا، بٹ آئی ول سرچ اگین. ہاں اس میں نا اس کو آپ نے کریکٹ کرنا ہے، کیونکہ جو اسکیل ہوگا نا وہ بتائے گا کہ یہ بیہیویئر ہے یا سائیکولوجیکل ہے. اب دیکھیے اس میں ساری چیزیں کیا آ رہی ہیں. تو کریٹیوٹی کا وہ بیہیویئر کے طور پہ اسکالرز نہیں لیتے. ہاں یہ آپ ضرور ہے، اس کے آئٹمس ٹھیک ہیں، آئٹمس بتا رہے ہیں کہ یہ کریٹیو پرفارمنس والا بندہ ہے اور یہ چیزیں آبزرویبل ہیں. Someone promotes new ideas, someone exhibits creativity, someone pours in different ideas on daily basis. So it means کہ وہ creativity والا behavior شو کر رہا ہے. آپ نے سب یہ کوئی اسٹڈی ڈھونڈنی ہے جس میں کریٹیو پرفارمنس میئر کی گئی ہو اور اسکیل یہ ہو، جسٹ اس کو ویریفائی کر رہے ہیں. صوبیہ ریفرنسز تھرو دا ڈاکیومنٹ اولڈ جا رہے ہیں. تو ریفرنسز جو ہے نا لیٹسٹ تو بہت زیادہ ہونے چاہیے، جیسے 22 20 ڈیوینس فائی 20 کی بات کریں. آپ نے جو تھیوری کے لیے پیپر یوز کیے وہ تو ویل اینڈ گڈ، جو 1998 کے پیپر نظر آ رہے ہیں 2001 کے اس ان کی ڈیفینیشن تو وہاں تک اوکے ہے. لیکن جب آپ ریلیشن شپ بناتے ہو وہاں پہ جو ریفرنسز بہت نیو رکھتے ہیں. اس میں ایشو یہی تھا، ایمریٹ کا تو کوئی پیپر کھلتی نہیں ہے، ملے بہت ہیں لٹرلی. آپ اس میں پورا نہ پڑھیں نا، آپ کو جس طرح وہ میں چلیں پھر ان کے ریلیونٹ چیزوں کے ریفرنس کوئی ضرورت نہیں آپ کو ڈیٹیل میں جانے. ٹھیک ہے وہ کریں ریفرنسز اپڈیٹ کرتے ہیں ماڈل. اس کے لیے نا ایمریٹ کا ایک ریفرنس پیپر میں نے آپ کو دیا تھا کہ نہیں. آپ ایک فارم پیپر ڈھونڈ لیں، امپاورنگ لیڈرشپ اور کریٹیو پرفارمنس، اس کے اوپر اس کو دیکھ کے نا آپ نے اس کو پھر بعد میں ابھی تو یہ تو ہو جائے گا، ایگزام بھی گزر جائے گا، نہیں جب آپ نے اس کو پبلیکیشن کے لیے لے کے جانا نا پھر آپ نے اس کو ایمریٹ کے اوپر کرنا. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ امپاورنگ لیڈرشپ کے آپ نے یہاں پہ بہت سارے بتائے، اور جہاں آپ نے اوپر کوٹ کیے وہاں پہ آپ نے اس کے کتنے آئٹم کوٹ کیے. تو میں نے وہ اس کے اندر لکھا تھا، تو اس میں یہی تھا کہ اس میں سے ہم سلیکٹڈ لے لیں گے اس لیے کیونکہ بہت زیادہ ہے. وہ پھر اچھا شوئنگ کنسرن والا ایک ہے ان کا ڈائمینشن، ایک تھا انفارمنگ سم تھنگ، انفارمنگ کا دوسرا کوچنگ. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے آپ نے پی سی پی کا نکالنا ہے نا اسکیل، اسی طرح آپ نے امپاورنگ لیڈرشپ کا بھی کوئی شارٹر ویریئنٹ چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے. مختلف پیپرز میں پڑھ لیجیے گا انہوں نے کس کا یوز کیا ہے، یہ والا نہیں یوز کیا ہوا انہوں نے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے یہ والا یوز کیا، لیٹ سے کہ کوئی بھی اور چانس نہیں ملا، تو پھر ان سب کو پڑھنا ہے جو اس میں سے بیسٹ سوٹیبل ہے نا اس ماڈل کے لیے، اس کو پک کر لیں. چلیے صحیح. ٹھیک ہے. پھر اب جیسے آپ نے ہارمونیس پیشن پک کر لیا، دوسرا کون سا ہوتا ہے، ایک ہارمونیس ہوتا ہے یہ obsessive passion ہے. ٹھیک ہے. جیسے آپ نے وہ پک کیا ویسے ہی آپ یہ بھی پک کر لو.
ٹھیک. اس کے علاوہ میتھڈ سیکشن ہے. میتھڈ سیکشن میں آپ کو جیسے میں نے گائڈ کیا تھا کہ آپ نے ایک ایک دو لائنوں میں رہنا, پیراگراف وائز نہیں لکھنا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ ان کے بھی ریفرنسز مسٹ, ہاں, کہ کوانٹیٹیو اسٹڈی ہے کیوں ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ڈیڈکٹیو اپروچ کی جو آپ نے ڈیفینیشن دی اس کا بھی کوئی ریفرنس, یہ تھوڑا سا لانگ ہو رہا ہے. باقی سیمپل اور وہ چیزیں تو آپ نے بہت اچھی لکھی, ان میں کوئی پرابلم نہیں. بس اب آپ اس کے ریفرنسز ایڈ کریں. اس کا یہ اسکیل کی جو چیزیں نا یہ اپنی پرائیورٹی پہ آپ نے سالو کرنی ہے. یہ کر کے آپ پھر اس کا گوگل ڈاک ایک اسکیل بنا لیجیے گا, 60 ڈیٹا لے لیجیے گا اور ساتھ پھر اس کو لکھ دیجیے گا. ٹھیک. اوور آل ایک اچھی ایفرٹ ہے, لگ رہا ہے کہ آپ کو چیزیں کچھ نہ کچھ آتی ہیں.